Yochanan ben Zakkai and Rabbi Yoshua in Avot de Rabbi Natan. Rabbi Yochanan ben Zakkai went out from Yerushalayim, from Jerusalem, and his disciple, Rabbi Yoshua, followed him. They saw the ruins of the Beit HaMikdash, the temple, and Rabbi Yoshua said, "Woe unto us that this, the place where the sins of Israel were atoned for, is in ruins." But Rabbi Yochanan replied, "Do not grieve, for we have another form of atonement that is equally effective. And what is that? Gemilut chasadim, deeds of loving kindness." Rabbi Yochanan suggests that in the face of seeing the cruelty of the world, our response should be kindness. In moments where we come face to face with evil and cruelty, and when the world seems irredeemable, we engage in even a small, kind act that reminds us that God's presence remains in the world through us. In fact, through his comforting words to his despondent student, Rabban Yochanan practices what he preaches. Our tradition insists that in our broken and seemingly irredeemable world, that Jews know only too well, the response to sin, not just our own, but the great cruelty humans can inflict on one another, must be kindness. Rabban Yochanan insists upon a new golden rule: do not do to others what they have done to you. Yom HaShoah reminds us that not only is life fragile, but so is civilization and menschlichkeit. May our remembrance today and the words of this Megillah inspire us to confront evil and to act with kindness. And may the memories of those we recall today bring us inspiration and blessing. Yehi zichronam livracha. פרק א', ראשית דבר, אמר כותב דברי הימים, ארוכות הן תולדותיו של עם עולם, אלפי שנים, ובהן שנות טובה ושנות רעה, שנים שליבות ושנים איומות. בארצו ובנכר בין האומות וכעם חופשי, זכה לימים רבים של נחת, ובמהלכן תרם מכוחותיו לאחיו בני האדם, והעניק להם את האמונה באל אחד, ואת יום השבת, את ספר הספרים, ואת מוסר הנביאים. אך בימים אחרים, קשים וחשוכים, נאנק תחת עולם של כובשים ומשעבדים. נפשו עונתה במלחמות דת וגזירות, שריפות על המוקד, דחיקה לגטאות, פוגרומים ועלילות דם, גירושים וגלויות, השפלה ולעג. לא שקט העם ולא שלב, ומפלצת שנאת ישראל פערה שוב ושוב את פיה, ועמדה עליו בכל דור ודור לכלותו. ועם כל זאת חרק העם את שיניו, הצדיק עליו את הדין, נתן גבו למכים, ופעמים אף פשט את צווארו על גבי המזבח, נדד ונרדף, ותר לו מקום מקלט, עד יעבור זעם. אך מה שאירע לו לעם ישראל באירופה הנאצית, אין לו שם, ומה שעלתה לבניו ולבנותיו, אי אפשר לפה לפרשו. אין ספור בני אדם, הוגלו מבתיהם, נקראו ממשפחותיהם, הושפלו עד עפר ושובדו עד מוות. 6 מיליון ברואים בצלם, נחנקו, נשרפו או נורו, נקברו חיים או מתו ברע, בצמא ובקור. הפעם פרה מפלצת את פיה לבלי חוק, בצפחה מקפיאה דם, וביקשה לעקור את הכל. אלו רחם יצא להשמיד, להרוג ולאבד את העם כולו. מן הבאים בימים בעלו ברים, שבימי מותיהם רכבות אין ספור. דרו דחוסות אל המחנות, ועשן ארובות התעמר אל האלוהים. אך השמיים היו נחושת, והרקיע ברזל. שקשוק גלגלי הקרונות, התערב בנביחות הכלבים.
ואל טריקת דלתות הברזל הצטרף. רעש הנעליים המסומרות, כתזמורת ענק דורסני. החרישו כל אלה את כל הדממה דקה, אשר בקע מליבות מתי המעט. חסידי אומות העולם, אשר נגע בהם דבר האלוהים. זכרה להם אלוהים, זאת לטובה. הרבה כבר ראיתי והרבה עוד אראה. מה שנגלה לעיניי שם, לא אוכל לשוב ולראות. כל המילים שנבראו ושיבראו בכל השפות כולן, לא יצליחו לתאר ולו מעט ממה שנגלה לעיניי. ואף זאת תדע, לא אוכל לשכוח, ולא יהיה בי הכוח להבין. Es brennt, Brüderlich, es brennt. Oi, unser Orem Städtel Neber brennt. Bei se Witten mit die Gassen, reißen brech und se blocken. Starke noch die wilde Flamme, als schon brennt. Und in Steid und guckt so sich mit verlegte Hände. Und ihr steht und guckt so sich unsere Städte brennt. Achim בארץ רפה, הירדנו גוערת כולה. ברוחות שחורות ייסערו, להבות חורבן יבערו, עקבותיה לא נשארו, היא עולה באש. ואתם חובקים ידיים, בלי הושיט עזרה, בלי כבוד את אש עליו. אש העיירה. From the Journal of a Journey to Another World. I was part of a small delegation of journalists that stole into the ghetto in order to see what was happening behind its walls. I stayed there for 8 hours, during which I aged 10 years. On our way there, we stopped at a church to worship since it was Sunday. When the last notes of the organ had faded, we listened to the words of the priest. He spoke of suffering and affliction, of love and compassion, of pity and kindness, and sent us on our way with the blessing, "May God be with you." But when we passed the guardhouses placed in the wall surrounding the ghetto, we were left with the suffering and the affliction, them alone. As we entered, a cart was coming towards us, pushed and pulled by 3 men. Bloated corpses were heaped upon it, their heads bouncing to a rhythm determined by muddy ruts in the road, as if they were greeting us. Thus, for the first time, we met death's partner, famine. It was impossible not to feel its presence in every corner, and it was the force endlessly propelling streams of weakened people through the streets, their faces filled with despair. Wherever you looked, terrifying sights. A dead body, its face covered by a newspaper, and a man hastily removing its overcoat
while digging in its pockets with anticipation. A young girl holding tightly her infant sister who was weeping out of hunger, listlessly, maybe dying, maybe sleeping. An elder crowned with tefillin stretching out a feeble hand, his eyes reflecting the peace he had made with the most dreadful of all. A boy who had tried to smuggle potato skins into the ghetto, surrounded by a group of guards reveling with coarse laughter as they stripped him before he was beaten to death. A group of young people was assembled around a bulletin board. One of the announcements written in Yiddish drew my attention. It was explained to us that this was an announcement about a concert to be held that very day, a small choir and a violinist. Other announcements told about Torah instruction and lectures on current events. Did these have the power, even if momentary, to silence gnawing hunger or to stifle the dread of what the future held? Whence did this nation draw the strength to stare into the eyes of the destroying angel? We also met with members of the Judenrat community leaders, those unfortunates into whose hands were entrusted the lives of their brothers and sisters without the power to save them. Once again, they were forced to organize people for a transport, while the motors of the trucks already were roaring in the central square. With shoving and shouting, mothers and their children were forced, along with the elderly holding their canes, the ailing and the crippled and the feeble, into the cavernous maws of the trucks, and all their eyes were filled with nightmarish terror. On their way to the nearby train depot, the trucks left behind them a silent scream, shrouded in black smoke, and the painful certain knowledge that tomorrow and the day after tomorrow, this scene would be repeated until the ghetto's last breath. The return to the city's main street with its traffic and tumult, crowds and carousing brought me at once from the one world to another. A narrow wall and a few gates separated worlds that were so different. What did the dwellers of one world know about their neighbors in the other one? And if I were to tell, would they listen? And if they were to listen, could they believe? And if they were to believe, would they attempt to explain or to cleanse their consciences with scores of different and differing rationalizations? And if they were to ask me why all of this befell the Jews, how would I answer? La oscuridad se extiende sobre todo. Escrito en un trozo de papel encontrado entre dos camas de madera. Mi nombre es Gertrudis. Había muchas Gertrudis en nuestro pueblo, pero en esta barraca larga y fría no hay ninguna Gertrudis fuera de mí. Aquí hay una Anushka que viene de Ucrania y Gittel de Polonia, Ellen de Alemania y Gracia de Grecia, y una larga lista de quienes alguna vez fueron mujeres. Qué imán tan terrible e imperceptible nos atrajo a todos los rincones del continente y nos moldeó a todas por igual. Suecos de madera y un vestido de tela tosca, una frazada para cubrir nuestro cuerpo del frío inclemente, así como un plato de lata y una cuchara que nunca pudieron contener suficiente alimento para satisfacer el hambre incesante y torturante. El pasado se vuelve borroso y en su lugar solo está el presente, hoy, esta hora, este momento, la máquina de coser, una porción de sopa turbia, la formación donde algunas de nosotras nos desplomamos y otras son retiradas de la fila y desaparecen, acompañadas de alaridos y de perros, sin que nadie sepa hacia dónde. El presente llena toda nuestra existencia. Nadie habla del futuro. Recuerdo el pasado con dificultad. Oh, cuán necios y ciegos fuimos. Rechazamos el consejo de abandonar la tierra natal y de emigrar hacia el este remoto. Nos desentendimos de los carteles que decían, no se admiten judíos. Y nuestros oídos no hicieron caso de los discursos llenos de odio.
puesto que eran solo palabras. ¿Y qué es lo que pueden lograr las palabras? Quisimos creer con todas nuestras fuerzas que si solo nos humillásemos y trabajásemos por un corto tiempo, la tormenta pasaría y desaparecería. Aún después de la noche en que las sinagogas ardieron, cuando las calles se cubrieron con vidrios quebrados, continuamos esperando lo mejor, puesto que nada peor podría pasar y porque por último todos éramos gente civilizada. Ay del tonto ciego que no sabía lo que el futuro le depararía. Era un viernes por la noche, estábamos sentados en el salón y mi padre, Manfredo, paralítico y en silla de ruedas, cantaba junto con el coro transmitido por la radio. Súbitamente tiraron la puerta y entraron aquellos hombres con uniformes negros y botas lustradas. A mi padre lo empujaron al cuarto de al lado y a nosotros nos dieron la orden de empacar una maleta en 10 minutos. Irán a un lugar protegido y seguro, dijeron. Aprisa, aprisa. Después solo imágenes encontradas y voces fragmentadas. Un disparo aislado, las miradas vacías de los vecinos, la plaza municipal helada, el grito de despedida de una madre, el camión maloliente, el tren sin una gota de aire para respirar, la barraca larga sin nada más que camas de madera y la capo de rostro amargo. Nuestro cabello lo raparon cuando nos trajeron a la barraca y en lugar de la estrella amarilla de 6 puntas, tatuaron en nuestros brazos un número azul. Y desde aquel instante solo coser y coser, desde la mañana hasta la noche, sin descanso, día tras día, sombreros, abrigos, camisas y pantalones que hicieran juego con las botas lustradas. Al comienzo todavía preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué ahora? Pero dejé de preguntar. La pregunta es más dolorosa cuando no tiene respuesta. Esta noche nos llevarán a todas a otro lugar. Esto es lo que nos dijo la capo sin añadir una palabra más, pero con expresión sombría. Estoy escribiendo todo esto en una hoja de papel, y si alguna vez alguien la encuentra, quizá tenga la fuerza para preguntar, por lo que no. Последние слова Якова Давида, сына Йоэля Цви Галеви. 4 родился я, и уже 1 раз я умер. Впервые родился я навстречу голосу ликования родителей и 8 братьев, сестер моих, когда с помощью Господа Благословенного я пришел в этот мир около 25 лет тому назад. И в последние 25 лет еще 3 рождался, и уже 1 раз я умер. После этой смерти никакая иная не устрашит меня смерть. В ночь селекции я родился вторично. Нас собрали, всех мужчин из местечка, на центральной площади. Звезды скрылись, только заплаты желтые во мраке мерцали. Было приказано в длинную шеренгу построиться, всем обнажить верхнюю часть тела. Один за другим проходили в тусклом, от масляной лампады, в свете перед дьяволом в черном, который движением руки отправлял направо, налево. Сразу же я понял, что туда отсылают сильных и крепких, а сюда старых и малых. Мгновенно наполнил обувь песком и вырос. На несколько сантиметров вдохнул полную грудь и прошествовал на цыпочках мимо него. И был к сильным отправлен. Потом услышали выстрелы, и я понял, что в подарок жизнь свою получил. Благословенно имя его. Родился я в 3-й раз, когда 1000 из нас взяли идти впереди армии по минному полю. Множество мин было на поле, а мы были живою стеною. Ежедневно наше число уменьшалось, за собой оставляли искореженных товарищей наших, пищу птицы небесной и зверю лесному. После такого похода осталось нас 78, и я почувствовал, что снова родился.
когда в конце дня до сеновала дошли, где сподобились порции жидкого супа. День за днем, каждый день, благословен Господь. В ту же ночь в 4-й раз я родился. На минуту спустился с сеновала на задний двор и увидеть успел зажженную спичку и больную улыбку поджигавшего. Стена сделала свое дело. Нету в ней прока. Горел сеновал, и братья мои, сгорая в костре, в небеса возносились всесожжения жертвой благословенному Господу. 4 родившийся один только раз не умрет. После того, как бежал от пожара, пришла за мною смерть. Был местными схвачен и брошен в вагон. Поезд двигался по направлению к освобождающему труду. С оркестром нас встретили, припроводили, полотенце и мыло в руках наших, вымыть потное тело. Вонь сжигаемой плоти, в руках наших мыло горит, играет оркестр. Господь смилостивился надо мной. В последнее мгновение выдернули из ряда, и не стал я частью голой толпы, которую в помещение загоняли. С диким грохотом захлопнулась дверь, звук отсекая, который не способен язык передать. Свист раздался, шипя струи газа вонзились, смешавшись с Шма Исраэль, Мамеле, Адонай Элогейне, Мадре Мия, Адонай Эхат Тателе, гаснущий в тишину оседающий вопль, за которым голос безмолвия тонкого. И тогда наступил мой черед вытаскивать трупы, зубы вырывать золотые и тащить, втискивать в жерло печи тело за телом. Когда вырывал я зубы Лейзера, брата, которого я не видел несколько лет, умерло сердце во мне. Тело жить продолжало, ноги ступали, а я умер. Умер я. Господь дал мне жизнь, и Господь взял ее. Да будет имя Господа благословенно. Сколь потрудился Господь, чтобы мы утратили веру в Него. Но гневу Его и ярости вопреки мы не сделали этого. Когда я умру в следующий раз, не разрывайте одежду, не совершайте траур по мне. Не бывает такого, смерть после смерти. Не удивляйтесь, не спрашивайте, почему. То, что не сделал я, за меня не сделать другим. את כל משמיים מרחפת ואומרת, על אלה אני בוכייה, על הוריה של גרטרוד, שנקראו זה מזה בפירוט, על אלה אני בוכייה. על גרטרוד ואנושקה וגיטל והלנה וגרציה, שכלה כוחן במחנות עבודה, על אלה אני בוכייה. על אנשי היוד נרד ועל הכפו היהודייה, שנדרשו למלא תפקיד שאין אדם יכול למלוא, על אלה אני בוכייה. על יעקב דוד בן יואל צבי הלוי, שמת פעמיים ונולד 4, על אלה אני בוכייה. על 922 חבריו, שעלו השמיימה בסתור המוקשים, על אלה אני בוכייה. על 77 הניצולים, שפערם צבור במתפן, על אלה אני בוכייה. על אליעזר שיעף המזהירים, שבחלומותיו לא ראה את אחיו עוקר, את שיני הזהב מגופתו, על אלה אני בוכייה.
על אלה אני בוכייה ועל המיליונים הדחוקים בגטאות ובמחנות המעבר על המשוטטים ביערות ועל המסתרים במרתפים ובכוכים על מי שמצא מכלל בחטאת אחרת או איבד את אלוהיו. מי שניתן לניסויים בידי חיות טרף, ששם רופא ומדען נקרא ליהם, על מי שמת ברעב ובצמא נחנק למוות ברכבת מסע ובתאי הגסים, נורא נקבר חי או נשרף. על מי שהוצא להורג בתלייה למען יראו ויראו על מקדשי שם שמיים ושם ישראל שסרבו להיכנע ונלחמו עד מוות, על מי שהבאת את ביתו וכבודו בתקוותו, על מי שנותר בחיים לחיות את הזוועה מחדש יום יום ורגע רגע. על אלה אני בוכייה על עוללים שלא למדו להגות עמה, על ילדים וילדות שנעוריהם נגזלו מהם והם קמלו טרם פריחה, על עלמים ועלמות שלא נתברכו מתחת לחופה, על זקנים שלא זכו לשיבה של חסד, על תזמורות ועל מוסיקה ועל כל יפי העולם, שעבדה לו צביוניותו וכולו רק חום ואפור ושחור. על כל אלה אני בוכייה. כמה התחבטתי לפני הפרגות, לפני חנון ורחום, רב חסד ואמת. ביקשתי והתחננתי ורציתי להבין, האם נודע דבר במרומים, אחך גזר אל מלא רחמים, זו אומה וזו זכרה, והנה אין קול ואין עונה, רק דממה זעופה. יושב בסתר עליון בצל הדממה התלונן, עמוקים ונסתרים ונוראים הם הדברים, איש לא יבינם וגם לא בנות קול משמיים. יום אביב ריחות לילה בין חורבות העיר שלה, יום יפה לדור בנהר, בתוכי הלב נשבר, שם הייתה ילדותך אישה קטנה, אנשים שאיש לא מכיר, אין אפילו בית שיזכיר. ואם את נוסעת, לאן את נוסעת? הנצח הוא רק אפר ועבר. לאן את נוסעת? לאן את נוסעת? שנים וכלומות לא נמחק. חימי יהיה לך קר, כסף כיס גביש סוכר, אם יהיו קשים הימים, היזכרי בי לפעמים. ואם זה עוד מסע נואש אל הצריף, אל המגרש, במסילת העיר הישנה, איש לא יחכה בתחנה.
מי ימתיק לילותיי? מי יקשיב לבכיי? מי ישמור צעדיי בדרכך? לאן את נוסעת? לאן את נוסעת? הנצח הוא רק אפר ואבק. לאן את נוסעת? לאן את נוסעת? שנים וכלומות לא נמחה. קחי מאי יהיה לך קר. Again did the chronicler speak. At the edges of the night, the first rays of dawn could be discerned. They shone upon the remnants of human beings in striped clothing who stared at their surroundings with dead eyes. They have forgotten how to be happy, and their bodies reject any food offered them. Bulldozers thrust into gigantic pits thousands of thin, naked corpses that fall, one atop the other, their limbs withered. In camps of the uprooted circled human streams, searching in despair for members of their families, and they were afraid to hope, lest their hope be lost. The unfortunates who tried to return to their homes found in them hostile neighbors from time to time, and more than once, they were saved only by a miracle from murder following murder. People who did not know, who had thought not to know, who refused to believe, who forbade believing, stood with tearful eyes, not knowing where to direct their gaze or how to cleanse their conscience. Slowly, slowly, people returned to their homes, and family members were reunited. People married again, and children were born. Wave upon wave poured into the east, and the state of Israel arose, and centers of Jewish life flourished throughout the world. Trains traveled to resorts once again, and orchestras were making joyous music in all corners of the land. Perhaps this is the way in which heaven sought some consolation for those who suffered and mourned. The heroism of courageous resistors was revealed and proclaimed, and mourners' Kaddish was recited for the dead. Memorial books were written, monuments were erected, so that finally mourners could find a place where they could weep for their dead. Criminals were punished, and those who were afflicted in body or soul received help. Nevertheless, it was impossible to restrain the angel of dreams who continues to terrify the rescued night after night. Impossible to silence the gnawing voice of conscience, which demands an explanation for satanic evil and for apathetic hearts. Such questions: why, God, why? Why us? Why them? Why now? Why in that way? Are left suspended in midair, hovering over all human deeds, and there is no response. Time will tell what we have learned. Only time will reveal whether we truly have listened to the voice of the blood of the slaughtered crying out from the earth. Do not mourn too much, but do not sink into forgetfulness of apathy. Do not allow days of darkness to return. Weep, but wipe the tears away. Do not absolve and do not exonerate. Do not attempt to understand. Learn to live without an answer. Through our blood, live. אל מלא רחמים, שוכן במרומים,
המצא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים את נשמות כל אחינו בני ישראל שנטבחו בשואה, אנשים, נשים וטף שנחנקו ושנשרפו ושנהרגו, שמסרו את נפשם על קידוש השם. בגן עדן תהא מנוחתם. אנא בעל הרחמים, הסתירם בסתר כנפיך לעולמים, וצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבותיהם. ונאמר אמן. אמן. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. יאמר דברה חירותי וימליך מלכותי. וחייכון וימיכון וחיי לכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אמן. יהי שמי רבה וקורח לעולם ועולמי. אמן. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא. ויתהדר ויתעלה ויתהלל לשמי קודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה. תשבחתה ונחמתה דעמידן בעלמא ואמרו אמן. אמן. יהי שלום רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. עשה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. 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 כל עוד בלב פנימה נפש יהודי הומיה ולפתי מזרח קדימה עין לציון צופיה. עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. In Shemot chapter 17, we read the story of Amalek, a very brief description of the battle right after the Jews had exited Egypt, crossed the Red Sea, and they are attacked in a merciless fashion. And the Torah says, Vayoma Hashem el Moshe, Ketov zot zikaron basefer v'sim ba'oznei Yehoshua, himacho emche et zecher Amalek mitach hashamayim.
Then the Lord said to Moses, inscribe this in a document as a reminder and read it aloud to Joshua. I will utterly blot out the memory of Amalek from under heaven. Some rabbis and thinkers think that the Nazis were Amalek. Others think that they were not. But my point is that from the very beginning of our history, we have here the mitzvah of Ktov Zot Zikaron Basefer. We have to record and write down important things in our history. In 1999, Alex Eisen, who I hope is still online in this Zoom session, he approached me after Kol Nidre in Toronto, and he said that together with the Schechter Institute and Beth David and the Rabbinical Assembly, he would like us to write a Megillah. And I think that he understood this mitzvah of Ktov Zot Zikaron Basefer. And he had three reasons for wanting to write a Megillah about the Shoah. The first was that the survivors are passing away from the world very quickly. This past year, 17,000 survivors passed away in Israel. There are only 170,000 survivors left in the state of Israel. Secondly, in Jewish history, we remember historical events, both good and bad, through liturgical texts. And third, because of Holocaust deniers. Just this week in London, a Holocaust denier named Alison Shabloz was sentenced to 18 days in prison, which is not a big deal, for the fact that she continually has denied the Holocaust on public media. I think that Alex understood in an instinctive fashion what Professor Yosef Chaim Yerushalmi wrote in his book Zachor some 40 years ago. There is a huge difference between history and national memory. For example, there are hundreds, if not thousands, of historical investigations of the expulsion of the Jews from Spain. But how many Jews actually remember the expulsion of the Jews from Spain? Because it was not part of our liturgy, our tekes, our ceremony, it has been forgotten. We remember the Exodus from Egypt because we sing about it every Friday night in Kiddush, and because of the Seder on Pesach. We remember what Amalek did to us because we read the section that I just mentioned and other sections, Parshat Zachor, on the Shabbat before Purim and on Purim itself. We remember the destruction of the temple because we read Echa on Tisha B'Av, and we have 4 fast days throughout the year. And we remember Asara Harugei Malchut, the 10 rabbis who were murdered by the Romans because of the piyut, the poem Ele Ezkara, which we recite on Yom Kippur. And therefore, I hope and pray that this Megillah, which we have been reading now for some 20 years, will continue to be read throughout the world in some of the languages that we heard today, as well as others, so that this will become the historical memory, not just of scholars and rabbis, but of the entire Jewish people. And to conclude on a positive note, we recite in the Mincha service every Shabbat a verse from Divrei Hayamim, Umi ke'amcha Yisrael goy echad ba'aretz, which I choose to translate, and who is like your people Israel, one united nation in the world. One of the good things that came out of this pandemic is the fact that Jews from throughout the world can get together both for celebration and for commemoration. This is the second time that we have read Megillat HaShoah using Jews throughout the world. This was the first time it was read in 4 languages. And I think that this is a beautiful thing. Umi ke'amcha Yisrael goy echad ba'aretz. As throughout the world, we remember the Holocaust. Yehi zichram baruch. May the memories of the martyrs of the Holocaust be blessed. Amen. Ani Mamin, Ani Mamin, Ani Mamin.
ואף על פי שיתמהמה, האם כל זה אני מאמין. Thank you all for joining us from around the globe, literally. Part of our tekes, part of our ceremony today. To all our participants, Toda Rabbah, our deepest thanks. And as we've expressed previously several times, to those who made the Megillah possible in its creation and in its being presented throughout the world in multiple languages, our deepest gratitude. And may we have sweet and happy things to remember in the years ahead, along with the very sad yet very, very significant memories of the Shoah and of the 6 million who perished, who are in our hearts forever. Toda Rabbah to all, and wishing you good health, well-being, and safety, and better times for all.